Good afternoon, and thanks for joining us on the Midday News. I am Abimbola Adegboyega. The state government has disbursed 1,450,000,000 naira to 195% affected by the implementation of Ekiti Knowledge Zone project, presenting the checks to the beneficiaries who came from across communities within Ado and Ijo-Ekiti. Governor Ojokanri explained that his administration will always provide alternative livelihood to any person or group whose livelihood may be distorted by the implementation of action plans for the state's development. The state governor, Mr. Abiodun Oyebanji, has reiterated his administration commitment to creating a business-friendly environment that will attract investors and drive economic growth in the state. Oyebanji made a reaffirmation in his office in Ado-Ekiti during the second quarter report of Ease of Doing Business Council. Our reporter, Toba Babalola, completes the story. The governor explains that his administration was focused on removing every barrier to doing business through the implementation of policies that would enhance easy access to investors in the state. He identified power and road infrastructure as two major barriers to business and acknowledged their critical role in attracting investors. Oyebanji assured the people that his government was working tirelessly to addressing various challenges aimed at improving electricity supply and upgrading road networks across the state. Those activities that have not been met or that are ongoing, we need to speed up on that and ensure that there's a better improvement going forward. I mean, wherever you need my own support, please let me know. I'm interested in the issue raised by Commissioner of Finance on our websites, the payment gateway. This is an issue that carried on from over 5 minutes ago. I thought that we have to solve the issue. But I received complaints from people on the inability to. That's aside it's not friendly. I don't know. Chairman of the Revenue Service, we need to attend you to that and make it interactive and also make it friendly for users. Because if it's not friendly, then you have to discourage people from actually paying on time, and it's going to defeat the purpose. The governor highlighted the importance of stable electricity in reducing the operational costs associated with the use of diesel by business owners. He said that government would continue to ensure a steady and reliable power supply to ease the burden on entrepreneurs. Governor Oyebanji said that his government remained committed to simplifying all processes related to starting and running businesses in the state, streamline bureaucratic procedure and encourage more investment, foster innovation, and create an enabling environment for enterprise of all sizes to flourish. What I'm going to do is I'm going to put a small committee together as a result of this meeting, enable business development in the state to work within now and end of July to come back to on how we're going to get to this point. And the committee will share the chief of staff, Commissioner for Infrastructure, Commissioner of Finance, Head of Service, Commissioner for Innovation, Commissioner for Investment and Agriculture. I will repeat. The Ease of Doing Business Council meeting, which was chaired by the governor, was attended by members of the council and representatives of some MDAs. There was an update on Freela Toolkit and Checklist document, index and digitization of C&O, aftercare report, and presentation of 2024 Business Enabling Reform Areas Progress Report. Toba Babalola reporting. After the expiration of the deadline given to roadside traders to vacate major streets and relocate to Agric or Lope in Ado, report says compliance to the directive is low. BSS reporter Bayomi Peke, who monitored the development, observed that though some street traders have evacuated their kiosks and makeshift shops from places like Ojaoba and BC Market, they have now relocated to the Agric or Lope markets. A visit to Agric or Lope showed that some of the lock-up shops in the market were under lock and key, while the open stores were deserted. Few of the market women who opened for business said they were yet to receive new traders. It was also observed that all the facilities put in place to make the market conducive for business transactions were intact.
The facilities include toilet, water supplies, solar-powered street light, parking space and police posts. The Forum of Board Chairmen in Ekiti State has also joined thousands of people who have endorsed Governor Biodun Oyebanji for second term. The group who spoke through the Chairman Board for Technical Education, Mr. Kayode Babade, and the Board Chairman Broadcasting Service of Ekiti State, High Chief Laolu Omoshilade, said Governor Oyebanji's achievement cut across all sectors. The duo featured on a special edition of News and Current Affairs program Daybreak Nigeria. They spoke on various infrastructural development in the state, including the construction of overhead bridge, road construction, resuscitation of power supply to some communities that have been facing power outage for several years, among others. Talking about his street, they describe him as humility personified, saying he is a rallying point for other past governors in the state. On employment and empowerment of youth, they said he has performed optimally. The forum said there will be a program today at Fajoyi Pavilion. The board chairman of Skills, Agriculture and Enterprise Agency, Mr. Dikwa Akinwumi, has said that the distribution of planting materials for schools was aimed to boost agricultural practices in Ekiti State. Mr. Akinwumi gave the information at the flag of ceremony for the initiative across 20 selected schools. BSS reporter Yetunde Oloye completes the story. Mr. Akinwumi explained that the agency was established to reintroduce farming in schools and stimulate students' interest in agriculture as a viable career path. He added that entrepreneurship training, which was part of the event, would prepare the students for a better future. He thanked Governor Biodun Oyebanji for approving the program. You know, if a nation that cannot feed itself is a ruined nation, and education without skill is more or less not complete. So, by virtue of the fact that the agency is permanently established to encourage agriculture and skill acquisition in our secondary schools, then we want to resuscitate Ashoke in Ekiti by catching our people, our students young. In separate remarks, the Commissioner for Agriculture, Mr. Ebenezer Boluwade, represented by the Permanent Secretary of the Ministry, Mr. Ebenezer Ojo, the Commissioner for Wealth Creation, Mr. Kayode Fashai, and Director General of Community Communication, Mrs. Mary Osho Motosho, commended the governor's support and urged the youth to seize the opportunity. I intended this government according to inception, that's 2022 precisely. This government embarked on the massive agricultural development in Ekiti State. And that is why Ekiti State was ranked high in Nigeria. And the second due to the activities of Mr. Governor, Ekiti State was chosen as a pilot state in southwest Nigeria. Please clap for the government. We want to provide opportunities for all our unemployed youth, even those people that are working and that are all our employed labor, access to information globally. Governor Biodun Oyebanji is building not only leaders of tomorrow, he's also building future employers of labor in Ekiti State. The general manager of the agency, Mr. Kunle Adeyemi, noted that the initiative would enhance food production and create job opportunity. Biodun is intentional about food production and is intentional about stamping out hunger in Ekiti State. And therefore, he has taken it back to school. He wants students to produce food, you know, like we used to have in the past, that we all have school farms and all. Mrs. Caroline Ige from Henry Junior Community High School, on behalf of other beneficiaries, thanked the government for believing in them. The Commissioner for Education, Dr. Bimpe Aderiye, represented by Agile State Coordinator, Mrs. Yewande Adesua, flagged off the distribution of planting materials. Yetunde Oloye reporting. As part of their regular monthly engagement, political office holders from Ado Ekiti have gathered at the Secretary to the State Government's Lodge, Government House, to continue propagating the success of the present administration to their constituents and to mobilize grassroots to support ahead of the forthcoming election. The convener of the meeting, Professor Abibat Adubiaro, in her remarks spoke about the achievement of the Oyebanji-led administration
highlighting his stride in infrastructure, education, healthcare, youth empowerment and economic development. She said the governor has demonstrated uncommon dedication and competence in governance and deserved their total support. Dignitaries at the event included the former Deputy Governor of Ekiti State, Professor Modupe Adelabu, former presidential advisor and APC stalwart, Senator Babafemi Ujudu, the Commissioner for Trade and Investment, Mrs. Tayo Adiola, and some other big wigs in Ado local government area. Professor Modupe Adelabu described Governor Oyebanji as a leader with vision and compassion, noting that his inclusive style of governance has brought a sense of belonging to every part of the state. President Bola Tinubu has congratulated Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu on his 60th birthday, praising his commitment to the development of Lagos State. In a statement signed by Special Advisor on Information and Strategy, Bayo Ononuga, Tinubu describes Sanwo-Olu as a dedicated public servant who has stayed true to the vision of transforming Lagos. On the foreign scene, dozens of people have been hospitalized for heat-related illnesses as the summer first major heat wave descent on eastern North America. More than 150 people fell ill at the outdoor school graduation ceremony in Patterson, New Jersey, according to U.S. media. Report says in Washington, D.C., 6 people needed hospital treatment during a concert by South Korean band called Stray Kids. And that's it on the midday news. Thanks for watching EKTV News. Ẹ̀kásán ẹ ti káàbọ̀ sórí ìròyìn Ọjọ́kọ̀rí. Ìyábọ̀ Ọlájídé lóníròyìn. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì ti san àpapọ̀ bílíọ̀nù kan ó lé irinwó àti 50 mílíọ̀nù náírà fún àwọn èèyàn márùndínnígba tí ìṣàmúṣe àwọn iṣẹ́ àgbékalẹ̀ ìmọ̀ Èkìtì èyí Èkìtì knowledge ṣe ìpalára fún.
nígbà tó ń fún àwọn èèyàn ọ̀hún tó jẹ àǹfààní náà èyí tí wọ́n wà káàkiri àwọn agbègbè tó wà láàrin Adó àti Ìjàn Èkìtì ní Sọ̀wédowó. Gómìnà Ìbánjí ṣe àlàyé pé ìjọba òun yóò máa pèsè ètò ìgbé ayé mìíràn fún ẹnikẹ́ni tàbí ẹgbẹ́ tí ìṣàmúṣe àwọn ètò ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ yìí bá ṣe ìpalára fún nígbà ayé mìíràn. Akọ̀ròyìn wa Yẹmí Ọlájùtẹ̀mù mábòwá wípé gómìnà tí ó mẹ́nuba àwọn kókó pàtàkì tí knowledge zone ní láti kojú àwọn ìpèníjà oríṣiríṣi tí ìpínlẹ̀ yìí ń dojúkọ bíi àìníṣẹ́, ọjà fún ìṣẹ̀dá tuntun, ìpèsè ọrọ̀ àti ètò ìrónílágbára. Dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn aṣáájú ìlú àti àwọn èèyàn tí ó kọ̀ fún gbígba ìfikùnlukù láàyè àti fífún ààyè fún àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè ní ìpínlẹ̀ yìí. Bákan náà gómìnà Bíọ́dún Ìbánjí tí tó ṣe àtẹnumọ́ ìpinnu ìjọba rẹ̀ láti ṣe ìpèsè àyíká tó rọrùn fún àwọn oníṣòwò èyí tí yóò fa àwọn olùdókòwò mọ́ra tí yóò sì mú ìdàgbàsókè bá ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí. Gómìnà Ìbánjí ṣe àtẹnumọ́ ọ̀rọ̀ náà lọ́fíìsì rẹ̀ nílùú Adó lásìkò ìjọba ìdajì ọdún tí àjọ tó wà fẹ́tò ìṣòwò ìrọ̀rùn ṣe. Oníròyìn wa tó Babalọ́lá mábòwá pé gómìnà Oyèbánjí ṣe àlàyé pé ìṣàkóso òun ni ó dojúkọ yíyọ gbogbo nǹkan ìdíwọ́ láti ṣe ìṣòwò nípasẹ̀ àmúṣe àwọn tí yóò mú kí ìrọ̀rùn bá àwọn ìdókòwò nípìnlẹ̀ yìí. Ó tọ́ka sí iná ọba àti àwọn ohun amáyédẹrùn bíi pópónà bíi àwọn ohun ìdènà ńlá méjì ṣètò okòwò àti pé wọ́n kó ipa pàtàkì ní fífa àwọn olùdókòwò mọ́ra. Gómìnà Oyèbánjí fi dá àwọn ará ìlú lójú wípé ìjọba òun ṣiṣẹ́ takuntakun láti kojú oríṣiríṣi ìpèníjà pẹ̀lú èròǹgbà láti mú ìpèsè iná mọ̀nàmọ́ná dára sí i àti fún àwọn mọ̀nàmọ́ná káàkiri ìpínlẹ̀ yìí. Gómìnà mẹ́nuba pàtàkì iná ọba tó dúró déédéé níbi ó ti ń ṣe àdínkù bá àwọn owó tí àwọn olókoòwò ń ná lórí epo dísù. Gómìnà Ìbánjí sọ fún àwọn ìdókòwò pé ìjọba òun nífarajì sí ìpinnu àti mú ìrọ̀rùn bá gbogbo àwọn ìlànà tí ó ní nǹkan ṣe láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àti bójútó okòwò náà nípìnlẹ̀ yìí. Mú ìlànà ìjọba ṣiṣẹ́ àti ṣe ìwúrí fún ìdókòwò túbọ̀ ṣe mú tẹ̀síwájú bá ìmọ̀ tuntun àti láti pèsè àgbègbè tí ó gbòòrò fún ìṣòwò láti gbilẹ̀. Ìpàdé ìgbìmọ̀ ìrọ̀rùn ṣíṣe okòwò èyí tí gómìnà ṣe olórí rẹ̀ ní àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ọ̀hún, àwọn aṣojú àwọn àjọ àti ẹ̀ka iléeṣẹ́ ìjọba sì péjú. Lẹ́yìn tí gbèdéke àkókò èyí tí wọ́n fún àwọn oníṣòwò ẹ̀bá pópónà láti kúrò ní àwọn ojú pópó tí ó ṣe pàtàkì lọ sí ọjà ọlọ́pẹ́ nílùú Adó ti parí. Ìwádìí sọ wípé ìtẹ̀lé àṣẹ náà ni kò fi bẹ́ẹ̀ wúni lórí. Oníròyìn iléeṣẹ́ wa Báyọ̀mí Pẹ́kẹ́ tó ṣe àmójútó ìgbésẹ̀ náà ṣàkíyèsí pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn oníṣòwò ìgboro kan ti kó àwọn ilé ìtajà wọn kúrò àti àwọn ilé ìtajà tó wà láàrin agbègbè bíi ọjà ọba àtọjà Bísí, síbẹ̀ wọn kò tí ì lọ sí ọjà Greek ọlọ́pẹ́ tíjọba ní kí wọ́n lọ. Ìbẹ̀wò sí Greek ọlọ́pẹ́ fi hàn pé díẹ̀ nínú àwọn ilé ìtajà ní ọjà náà ni ó ṣì wà lábẹ́ títìpa pẹ̀lú àgádágodo nígbà tí kò sí ẹnikẹ́ni láwọn ilé ìtajà tó wà lójútáyé. Díẹ̀ nínú àwọn ìyálọ́jà tó wà ní ilé ìtajà wọn tó ṣe òwò káràkátà wọn sọ pé wọn kò tí ì rí àwọn oníṣòwò tuntun. Ìròyìn wa tún ṣe àkíyèsí pé gbogbo àwọn ohun èlò èyí tí wọ́n pèsè fún ọjà náà láti jẹ́ kí ọjà ọ̀hún dára fún ìṣòwò ni ó ṣì wà dégbé. Àwọn nǹkan èlò ọ̀hún ló fi mọ́ ilé ìgbọ̀nsẹ̀, ìpèsè omi, àwọn iná pópónà ti ìtànṣán oòrùn, ààyè ìgbọ́kọ̀sí àti àgọ́ ọlọ́pàá. Àwọn alága àti àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ẹ̀ka iléeṣẹ́ ìjọba ní ìpínlẹ̀ Èkìtì èyí tí alága alàgbà Àlàbá Béyidélé wájú títún darapọ̀ mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ tí ó ń fi ọwọ́ sí gómìnà Bíọ́dún Ìbánjí fún sáà kejì. Ìgbìmọ̀ ọ̀hún nípasẹ̀ alága ìgbìmọ̀ iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ìpínlẹ̀ yìí BSS olóyè lọ́dọ̀ Mọ́ṣíládé àti alága ìgbìmọ̀ fún ètò ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Babádé sọ pé gómìnà ti ṣe bẹbẹ ní gbogbo àwọn ẹ̀ka tí ètò ọrọ̀ ajé nígbà tí wọ́n kópa lórí ètò Daybreak Nigeria. Wọ́n ṣe àpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí onírẹ̀lẹ̀ ènìyàn tí ó sì fi ọ̀rọ̀ tí ó bá ṣe sí ojúṣe.
àpéjọ àwọn alága ọ̀hún yóò ṣètò ìfọwọ́sí gómìnà lónìí láti sọ fún sáà kejì pé níbi ayẹyẹ ìsìn wọn yóò ṣe ní Fájuyì lágbègbè Adó Èkìtì. Alága ìgbìmọ̀ tó wà fún ọ̀rọ̀ ètò ọ̀gbìn àti àjọ káràkátà Ọ̀gbẹ́ni Dépò Akínwùmí ti sọ wípé pínpín àwọn ohun èlò gbígbìn fún àwọn ilé ẹ̀kọ́ ní àfojúsùn rẹ̀ wà láti mú ìlọsíwájú bá ìlànà iṣẹ́ ọ̀gbìn nípìnlẹ̀ yìí. Ọ̀gbẹ́ni Akínwùmí ló sọ̀rọ̀ náà níbi ayẹyẹ ètò ìṣíde fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ jákèjádò àwọn ilé ẹ̀kọ́ ogún èyí tí wọ́n yàn. Oníròyìn wa Yétúndé Olóyè Mábọ̀wá wípé Ọ̀gbẹ́ni Akínwùmí ṣàlàyé pé wọ́n dá iléeṣẹ́ náà sílẹ̀ láti padà dá iṣẹ́ àgbẹ̀ sílẹ̀ ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ àti láti mú kí àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ nífẹ̀ẹ́ sí iṣẹ́ àgbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò. Ó fi kún pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ iṣẹ́ ọwọ́ tí ó jẹ́ apá kan ètò náà yóò pèsè àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún fún ọjọ́ iwájú tó dára jùlọ. Ó dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà Bíọ́dún Oyèbánjí fún fífọwọ́ sí ètò náà. Nínú ọ̀rọ̀ wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kọmíṣánná fún ètò ọ̀gbìn Ọ̀gbẹ́ni Ebenezer Bolúwadé àti akọ̀wé àgbà nílé iṣẹ́ náà Ọ̀gbẹ́ni Ebenezer Òjó ẹni tó ṣojú fún kọmíṣánná àti kọmíṣánná fún ìpèsè ọrọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Fáṣáì àti olùdarí àgbà fẹ́tò ìbáràlú sọ̀rọ̀ arábìnrin Mary Ọ̀ṣọ́mọ́tòṣọ́ gbóyìn fún àtìlẹ́yìn gómìnà. Ó sì rọ àwọn ọ̀dọ́ láti lo àǹfààní náà. Ọ̀gá àgbà àjọ náà Ọ̀gbẹ́ni Kúnlé Adéyẹmí ṣàlàyé pé ètò ọ̀hún yóò mú kí ìpèsè oúnjẹ kò sí tí ó sì tún ṣe àǹfààní iṣẹ́. Arábìnrin Caroline Ige láti ilé ìwé gíga Ẹ̀rìjìyàn lórúkọ àwọn tó jàǹfààní yòókù dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba fún ìgbàgbọ́ tó ní nínú wọn. Kọmíṣánná fẹ́tò ẹ̀kọ́ ọ̀mọ̀wé Bímpé Adéríyè ti alákòóso IJAI lẹ́kìtì arábìnrin Yewande Adéṣọ́ aṣojú fún ṣe ìfilọ́lẹ̀ pínpín àwọn ohun èlò gbígbìn ọ̀hún. Ààbò ẹ̀mí ni wọ́n ti tọ́ka sí báyìí gẹ́gẹ́ bí ohun tó ṣe pàtàkì jùlọ fún gbogbo àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan nílùú. Alága ìjọba ìbílẹ̀ onídàgbàsókè Ìfẹ́dára Ọ̀gbẹ́ni Lawrence Ògúnsànyà ló sọ̀rọ̀ ìṣítí náà níbi ètò ṣíṣí àgọ́ ọlọ́pàá kan nílùú Ìgbìmọ̀ Èkìtì. Oníròyìn iléeṣẹ́ wa Dáre Fájánà wà níbi ètò ọ̀hún tó mú ìròyìn wá wípé Ọ̀gbẹ́ni Ògúnsànyà tó dá akitiyan àwọn ẹni ọ̀rọ̀ pọ̀ mọ́ láti rí i pé iṣẹ́ náà lè àṣeyọrí fi ìgbàgbọ́ rẹ̀ hàn pé iṣẹ́ ọ̀hún yóò mú kí ètò ààbò túbọ̀ lágbára sí i nílùú náà. Ọ̀gá kánsù náà nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò kan sọ pé iṣẹ́ àkànṣe náà ló yẹ kí ó ti fìdí kalẹ̀ sí pẹ́ sílùú Ìgbìmọ̀ Èkìtì. Ó sì ṣe ìlérí láti tẹ̀síwájú ṣe kóríyá fún àwọn ọlọ́pàá láti ṣe dáradára sí i. Ọ̀gbẹ́ni Ògúnsànyà tún rọ àwọn ará ìlú láti fún àwọn ọlọ́pàá ní ìròyìn tí ó yá kọ́kọ́ láti lè fi òpin sí ìwà ọ̀daràn ní agbègbè ọ̀hún. Ẹgbẹ́mọ́ tìlú Ìgbìmọ̀ Èkìtì Olóyè Òjó Awẹ́ tó sọ̀rọ̀ lórúkọ àwọn ará ìlú ṣe àpèjúwe iṣẹ́ àkànṣe náà gẹ́gẹ́ bí ohun tí àwọn èèyàn ti ń fẹ́ ti pẹ́ tí wọ́n sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn fún àṣeyọrí ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí ara ètò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ rẹ̀ lóṣooṣù, àwọn òṣìṣẹ́ òṣèlú láti Adó Èkìtì ti péjọ sí ilé ìjọba ìpínlẹ̀ ti akọ̀wé fún ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì láti tẹ̀síwájú àti polongo àṣeyọrí ìṣàkóso tó wà lóde fún àwọn ọmọ ẹkùn ìpínlẹ̀ yìí láti kó àtìlẹ́yìn àwọn ará ìlú jọ fún ètò ìdìbò náà. Alukoro ìpàdé náà tó jẹ́ agbátẹrù ìpàdé ọ̀hún Ọ̀jọ̀gbọ́n Abibat Adubiaro nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nípa àṣeyọrí ìjọba tí gómìnà Oyèbánjí ti ń darí mẹ́nubà àwọn ìgbésẹ̀ tí ó ṣe nínú ètò amáyédẹrùn, ètò ẹ̀kọ́, ètò ìlera, èrò àwọn ọ̀dọ́ lágbára àti ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé. Onígómìnà ti ṣe àfihàn ìfarajìn tí ò láfiwé àti òye tí kò wọ́pọ̀ nínú ìṣèjọba ni ó yẹ ẹni tí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn fún. Àwọn èèyàn pàtàkì tó wà níbi ètò ọ̀hún tó fi mọ́ igbákejì gómìnà tẹ́lẹ̀ nípínlẹ̀ Èkìtì Ọ̀jọ̀gbọ́n Modúpẹ́ Adélabú, olùdámọ̀ràn ààrẹ nígbà kan rí tuntun ṣe èèkàn ẹgbẹ́ òṣèlú APC sẹ́nitọ̀ Báfẹ́mi Òdúdú, kọmíṣánná fún ètò káràkátà àti ìdókòwò
arábìnrin Táyọ̀ Adéọlá alága ìjọba ìbílẹ̀ Àdó ọ̀gbẹ́ni Bọ̀sún Ọ̀ṣálọ́ni ọ̀gá àgbà àjọ fétò ìbánisọ̀rọ̀ ará ìlú arábìnrin Mary Ọ̀ṣọ́mọ́tòṣọ́ àtọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn míì ni ó wà níkàlẹ̀ níbi ìpàdé náà. Ọ̀jọ̀gbọ́n Modúpẹ́ Aládé nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe àpèjúwe gómìnà Oyèbánjí gẹ́gẹ́ bí aṣáájú tí ó ní àfojúsùn àti àánú. Ó ṣàlàyé pé bí ó ti ṣe ń ṣe ìjọba aládùmọ̀ṣe ti mú kí gbogbo èèyàn nímọ̀ lára ètò ìjọba nípínlẹ̀ yìí. Bákan náà sẹ́nitọ̀ Babafẹ́mi Òdúdú pé gbogbo àwọn aṣáájú olóṣèlú láti Àdó láti pa àwọn ìfẹ́ ara wọn tì kí wọ́n sì ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìṣọ̀kan láti dá gómìnà Oyèbánjí padà fún sáà kejì lọ́fíìsì. Lójúkan náà ẹ̀wẹ̀ Pa Àdìgún àti àwọn mìíràn tó sọ̀rọ̀ tẹnumọ́ ìdí tí gbogbo àwọn tó dìbò po òṣèlú mú àti àwọn tí wọ́n dìbò yàn láti Àdó láti di aṣojú ìjọba Oyèbánjí ní agbègbè kówá wọn. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti kí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú kú oríire ayẹyẹ ọjọ́ ìbí 60 ọdún rẹ̀ tí ó sì gbóríyìn fún akitiyan rẹ̀ fún ìdàgbàsókè tó mú bá ìlú Èkó. Nínú àjáde kan tí olùdámọ̀ràn pàtàkì lórí ètò ìròyìn àti ọgbọ́n inú Báyọ̀ Ọ̀nànúgà fọwọ́ sí, ó ní ààrẹ Tinubu ṣe àpèjúwe Sanwó-Olú gẹ́gẹ́ bí olùfọkànsìn tòótọ́ tó dúró ní òtítọ́ ní àfojúsùn mímú àyípadà bá ìlú Èkó. Èyí ni òpin ìrora fún ti ọ̀sán ní àṣálẹ́ ní kẹ́tìdá pọ̀ mọ́ àgbà tí a mú akọ́tún ìròyìn náà wá fún yín. Ẹ káàsán.